Static indeterminacy. Right. Degree of static indeterminacy. R is R is nothing but degree of static indeterminacy, which is nothing but number of unknowns. Number of unknowns. Number of unknowns minus number of equilibrium equation. Number of equilibrium equation. That is the meaning of your R. Okay, number of plastic hinges. Number of plastic hinges n is equal to R plus 1. So first we have to find out the R. Okay, then plus 1. Then we get the number of plastic hinges required for converting structure into mechanism. For converting structure into mechanism, right? So that is nothing but your n. So in last lecture we have discussed, okay, we have discussed regarding the mechanism. Now now plastic hinge, plastic hinge, okay, that is plastic hinge, as I explained in last lecture also, plastic hinge, right? So if there is a rusted zone or yielded zone which will be formed within the beam, within the section or within the member, which is which is occur where there is a bending moment. Okay, suppose the simply supported beam load is applied here, right? So there is a yielded zone where each and every fiber is reaches its maximum capacity. Then then it is called as yielded zone. Okay, it is called as yielded zone. So in this zone where the bending moment is maximum, where the bending moment is maximum, right? Where the bending moment is maximum, okay, at that particular location there is all the fibers are yielded, and that zone is called as yielded zone. That zone is called as yielded zone, all right? And this is nothing but plastic hinge. This is nothing but plastic hinge. This is nothing but plastic hinge. Remember this, already I have explained 1.5 hours in last lecture. So yielded zone where each and every fiber reaches the value of its maximum capacity, that is Fy, that is Fy, right? Then you get the plastic section, you get the plastic section, you get the plastic section where all the fiber reaches the full capacity Fy, where all the fiber reaches the full capacity Fy, right? So that is called as a yielded zone, and this will rotate. हा काय करतं, ज्यावेळेस तुम्ही स्ट्रक्चर वरती लोड अप्लाय करता, स्ट्रक्चर वरती लोड अप्लाय केलं मग बेंडिंग मोमेंट येतं ना, सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे, अशी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम येते ॲज यू नो, राईट, WL/4. ठीक आहे, तर तुमचा बेंडिंग मोमेंट मॅक्झिमम इथे येतं आणि त्याच बेंडिंग मोमेंटला किंवा त्या मोमेंटला आपण काय म्हणतोय, प्लास्टिक मोमेंट. कुठला सेक्शन आहे, प्लास्टिक सेक्शन. त्यामुळं जे मोमेंट असेल दॅट इज MP. MP इज कॉल्ड ॲज plastic hinge. MP is called as plastic hinge. So this MP is called as plastic moment. Sorry, MP is called as plastic moment. MP is called as plastic moment. So this yielded zone, okay, yielded zone where all the fiber reaches the value of Fy, it will rotate. Okay, हा जो इथला yielded zone आहे, okay, it will rotate, okay, at infinite rotation. okay, तो काय करतो आता तुम्हाला जर बघितलं, ठीक आहे, 1 मिनिट, तुम्ही सिम्पली सपोर्टेड बीम बघितला होता, तिथे एक हिंज सपोर्ट असतो आणि एक रोलर सपोर्ट असतो. ओके, हिंज सपोर्ट आणि रोलर सपोर्ट आहे. ठीक आहे, हिंज सपोर्ट आणि रोलर सपोर्ट. ठीक आहे, तर इथं तुमचा जो हिंज आहे हा हिंज, ठीक आहे, इट इज कॉल्ड एज अ मेकॅनिकल हिंज. ह्याला काय म्हणतो आपण, मेकॅनिकल हिंज. दॅट इज एक्सटर्नल हिंज, दॅट इज कॉल्ड एज अ मेकॅनिकल हिंज. दॅट इज कॉल्ड एज मेकॅनिकल हिंज विच इज सीन बाय द नेकेड आय, जे आपल्याला डोळ्याने दिसतं. पण हा प्लास्टिक हिंज जो आहे ना, तो स्ट्रक्चरच्या मध्ये फॉर्म होतो विदिन द मेंबर, तो आपल्याला डोळ्याने दिसत नाही. ठीक आहे, ते एक लक्षात ठेवा. हिंज सपोर्ट जो तुम्ही म्हणता तो मेकॅनिकल हिंज आहे, दॅट इज फॉर्म. ओके, दॅट इज अ एक्सटर्नल हिंज. मेकॅनिकल हिंज युअर एक्सटर्नल हिंज विच इज सीन बाय नेकेड आय. पण प्लास्टिक हिंज काय,
प्लास्टिक हिंज हा तुमचा मेंबरच्या मध्ये फॉर्म होतो, जिथं इन्फायनाईट रोटेशन टेक्स प्लेस होतात. इन्फायनाईट रोटेशन म्हणजे रोटेट होतो विदिन द मेंबर आहे ना, तो मेंबर विदिन द रोटेट होतं. ठीक आहे, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ प्लास्टिक हिंज. तुम्ही माइल स्टीलचं टेस्टिंग केला होता UTM मध्ये. ठीक आहे, तिथं नेकिंग आणि फ्रॅक्चर झालं होतं, नेकिंग अँड फ्रॅक्चर. तर तिथलं मध्ये जे नेकिंग आणि फ्रॅक्चर होतं ना, नेकिंग होऊन फ्रॅक्चर होतं, त्या पॉइंटला तुमचा तिथं प्लास्टिक हिंज फॉर्म झालाय. समजतं काय म्हणतो मी? तुम्ही UTM वरती टेस्ट केलं होतं लास्ट इयरला मेकॅनिक्स लॅबमध्ये, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किंवा मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड स्लॅबमध्ये. तुम्ही तिथं बार टेस्ट केला होता, बार तुटला होता, बरोबर ना? ते बार तुटला होता तर नेकिंग अँड फ्रॅक्चर झाला होता. ते नेकिंग होतं ना म्हणजे तिथं ते फॉर्म होताना तिथं इन्फायनाईट रोटेशन होतात, रोटेशन फिरतं मधल्यामध्ये, रोटेशन फिरतं मधल्यामध्ये, आणि ते होतं विदिन द मेंबर. आणि जसजसं तुम्ही लोड वाढवत जाताल ना, ते रोटेशन अजून इन्क्रीज होत जातं आणि मग नंतर एक एक फायबर ब्रेक होत जातात, एक एक फायबर ब्रेक होत जातात. ब्रेक होऊन नंतर मेंबर 2 पार्टमध्ये डिवाइड होतो. पण आपल्याला ब्रेक करायचं नाहीये, आपल्याला ब्रेक करायचं नाहीये. प्लास्टिक हिंज फॉर्म झाला, ठीक आहे, तिथं आपल्याला लोड थांबवायचा आहे. प्लास्टिक हिंज फॉर्म झाला की तिथं लोड थांबवायचा आहे. म्हणजे लोड तुमचा अल्टिमेट लोड असेल किंवा कोलॅप्स लोड, अल्टिमेट लोड किंवा तुमचा कोलॅप्स लोड असेल, त्या लोडला तुमचं प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होतात जिथं बेंडिंग मोमेंट असतं तिथे, राईट? सो सो दिस हिंज सपोर्ट, जी वरती डायग्राम टॉपला मी डायग्राम जी ड्रॉ केले टॉपला, ठीक आहे, मेकॅनिकल हिंज आहे. मेकॅनिकल हिंज आहे जे तुम्हाला नेकेड आयने दिसतं, पण हे प्लास्टिक हिंज आहे ते इंटरनल हिंज आहे. प्लास्टिक हिंज इज युअर इंटरनल हिंज, राईट? So now where the plastic hinges will be formed, where the plastic hinges will be formed. So there are some locations where you get the plastic hinge. Wait. Right. It is visible. It is visible. It is visible or not? Yes, sir. Right. So what is plastic hinge? Okay. When the section is completely yielded, when the section is completely yielded, then the section becomes fully plastic. Fully plastic म्हणजे काय? Plastic section असं बघितलंय तुम्ही, right? Plastic section, right? So when the section is completely yielded, then the section becomes fully plastic, and the fully plastic section behave like a plastic hinge, right? Behave like a plastic hinge, behave like a plastic hinge, right? So it behave like a plastic hinge. Remember this plastic hinge. ठीक आहे, तर काय, ज्या वेळेस सेक्शन तुमचा कम्प्लिटली इल्डेड होतो. इल्ड म्हणजे काय? प्रत्येक फायबर कुठे रीच झालाय? FY ला रीच झाला. प्रत्येक फायबर त्याच्या फुल कॅपॅसिटीला रीच झालाय म्हणजे इल्डेड झोन तयार झाला. ओके, देन सेक्शन इज अ प्लास्टिक सेक्शन and it behaves like a hinge. That's why it is called as a plastic hinge. That's why it is called as a plastic hinge. That's why it is called as a plastic hinge, right? Now, the plastic hinge is defined as the yielded zone due to the bending. आत्ताच मी सांगितलं ना, simply supported beam आहे, simply supported beam आहे, load is applied at the center. तर बेंडिंग मोमेंट कुठे येतं? मॅक्झिमम बिलो द लोड. त्याचे व्हॅल्यू किती असतं? कोणी सांगू शकता का? येस प्लीज. माहित नाही. Simply supported beam subjected by point load at center. What is maximum bending moment? WL/4. WL/2. माहित असेल तर का वेळ घेता मला समजत नाही. पडदिशा सांगायचं, बाकीच्यांची वाट कशाला बघताय? पुरस्कार मिळणार आहे का कोणाला दुसऱ्यांना? नाही सांगितलं तर विचारलं की लगेच आन्सर द्यायचं, जास्त वेळ घेऊ नका माहित असेल तर. Okay, so maximum bending moment is your WL/4. So we get the maximum bending moment here. So where? Below the load.
So below the load, there is a maximum bending moment. So plastic hinge will be formed below the load. Why? Why? Because there is a bending moment. So I am writing it is a pH. pH is nothing but plastic hinge, right? So below the load, there is a bending moment. So where is the bending moment? At that point, there is a plastic hinge. डोक्यात फिक्स करून टाका. जिथं जिथं बेंडिंग मोमेंट येतं तिथं तिथं प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. जिथं बेंडिंग मोमेंट येतं तिथं प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. हे कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा. जिथं बेंडिंग मोमेंट येतं तिथं तुमचा प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. आपण लास्ट लेक्चरला फिक्स बीमचं एक न्यूमेरिकल बघितलं होतं, डिस्कस केलं होतं, राईट? सो what I am explaining, plastic hinge. So it is defined as the yielded zone due to the bending. शब्द काय वापरतोय मी? बेंडिंग मोमेंट. आणि ते मोमेंट म्हणजे काय असणार आहे तुमचं? प्लास्टिक मोमेंट MP. That moment is nothing but your plastic moment MP. Remember, there is moment is plastic moment MP in a structural member. In a structural member, okay, in a structural member at which infinite rotation, काय काय शब्द काय? Infinite rotation. Infinite rotation takes place. Infinite rotation takes place. Remember this. Infinite rotation takes place, right? At that point where we get moment. जिथं मोमेंट येतं तिथं स्ट्रक्चरच्या मध्ये इन्फायनाइट रोटेशन होतं आणि त्यामुळे त्याला हिंज असं नाव दिलंय. हिंज असं नाव दिलं त्याच्यामुळेच. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ हिंज, राईट? So infinite rotation will take place at a constant moment MP. At a constant moment MP, plastic moment at that particular section. At that particular section, right? At that particular section, okay. So that will get the plastic hinge. लक्षात आलं? Yes or no? Yes or no? Yes or no? येस सर. राईट. तर प्लास्टिक हिंज म्हणजे काय? प्लास्टिक हिंज म्हणजे काय? एक असा हिंज नाव दिलंय त्याला, हिंज म्हणून नाव दिलं. त्या पॉइंटला काय होतं? कुठं फॉर्म होतो? जिथं बेंडिंग मोमेंट आहे तिथे. जिथं बेंडिंग मोमेंट आहे तिथं तो हिंज म्हणून आपण कन्सिडर करतो. तर हिंज म्हणजे काय? प्लास्टिक हिंज म्हणजे काय? एक असा झोन आहे किंवा असा एक पोर्शन आहे जिथं तुमचे सगळे फायबर्स इल्ड होतात. कुठं होतात? जिथं बेंडिंग मोमेंट येतं. आणि तिथं काय होतं? तिथं काय होतं? तर इन्फायनाइट रोटेशन होतं विदिन द मेंबर. इन्फायनाइट रोटेशन, ठीक आहे? ते इन्फायनाइट रोटेशन होतं आणि त्याच्यामुळे त्याला आपण प्लास्टिक हिंज म्हणून असं कन्सिडर करतो. ठीक आहे? लक्षात आलं? येस हो ऑर सर. नो? हो सर. Yes, sir. Right. Okay, fine. Thank you. So this is the regarding the plastic hinge. Remember, right? So now, where the plastic hinges will be formed? Okay. Now there are 5 locations where the plastic hinges will be formed, right? There are 5 locations where the plastic hinges will be formed. I will zoom it. Right. So where it will be formed? Where the plastic hinges will be formed? First, where the maximum bending moment occurs in the section. जिथं तुमचा बेंडिंग मोमेंट येतं तिथं प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. जिथं बेंडिंग मोमेंट येतं तिथं प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. लक्षात घ्या. ठीक आहे? दॅट इज द फर्स्ट पॉइंट. where the plastic hinges will form, where the plastic hinge will be formed, right? नंतर सेकंड पॉइंट काय? जिथं शिअर फोर्स 0 आहे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जे म्हणतो आपण, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, राईट? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जे म्हणतो आपण, जिथं तुमचं राईट, जिथं तुमचं मोमेंट 0 असेल तिथं तुम्ही काय करताय? शिअर फोर्स 0 म्हणून कन्सिडर करताय किंवा शिअर फोर्स 0 येतं, राईट? आणि त्या पॉइंटला तुम्हाला बेंडिंग मोमेंट भेटतं, त्या पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट भेटतं, राईट?
त्यामुळं तिथं तुम्हाला प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. तिथं तुम्हाला प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. राईट. नंतर थर्ड पॉइंट काय? थर्ड पॉइंट वेअर द बिलो द कॉन्सन्ट्रेटेड लोड. थर्ड काय? बिलो द कॉन्सन्ट्रेटेड लोड. ठीक आहे. जिथं तुमचा पॉइंट लोड आहे, कुठं का असणार ते, कुठं का असणार, अशी जर डायग्राम जर असेल तर तुम्हाला अशा टाईपची बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भेटते. इथं सुद्धा मोमेंट आहे, इथं सुद्धा मोमेंट आहे. त्या मोमेंटला मी आता पुढे कंटिन्यू म्हणणार आहे प्लास्टिक मोमेंट. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्लास्टिक मोमेंट. राईट, दॅट इज प्लास्टिक मोमेंट. किंवा तुमचा पॉइंट लोड आहे, पॉइंट लोड आहे, तिथं बीएमडी काय येणार आहे, बीएमडी काय येणार आहे, अशी येतात. इथं तुमचं मोमेंट आहे एमपी, तिथं प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. नंतर तुमचं सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे, तुमचं सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे. राईट, सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे सब्जेक्टेड बाय द युडीएल, सब्जेक्टेड बाय युडीएल. तर इथं मॅक्झिमम बेंडिंग मोमेंट येतं. किती असतं मॅक्झिमम बेंडिंग मोमेंट, कोणी सांगू शकेल का सिम्पली सपोर्टेड बीमला? WL square by 8. WL square by 8. WL square Correct, by 8. WL square by 8. So that I have considered as a MP. That is correct, WL square by 8. That moment I have considered as a MP. नंतर फिक्स बीम आहे, फिक्स बीम आहे. ठीक आहे, फिक्स बीम आहे, पॉइंट लोड सेंटरला आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला फिक्स अँड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अशी भेटेल आणि पॉइंट लोडची बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अशी भेटेल. करेक्ट, येस ऑर नो? Yes, sir. राईट. Yes, sir. तर इथं तुम्हाला बेंडिंग मोमेंट कुठं कुठं भेटतं? सपोर्टला एमपी, नंतर ह्या एक सपोर्टला राईट सपोर्ट, लेफ्ट सपोर्ट एमपी, आणि बिलो द लोड इथे, इथं एमपी. जिथं जिथं मी एमपी लिहितोय ना ते म्हणजे तुमचं प्लास्टिक हिंज आहे. लक्षात ठेवा, जिथं जिथं मी एमपी लिहितोय, प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट एमपी लिहितोय ना, ठीक आहे, तर तिथं तुमचा प्लास्टिक मोमेंट येतोय. म्हणजेच काय तुम्हाला, ओके, प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतोय. लेक्चर आहे, लेक्चर आहे. ओके, जिथं जिथं तुमचा एमपी मी दाखवतोय ना तिथं तुमचा प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतोय, प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतोय. लक्षात घ्या. ठीक आहे, तर पहिला पॉईंट काय होता, जिथं तुमचा मॅक्झिमम बेंडिंग मोमेंट येतं तिथं प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतं. मी पीएच लिहितोय, पीएच, प्लास्टिक हिंज. आता इकडे डिफरंट एक्झाम्पल्स मी स्क्रीनवरती लिहिले. सिम्पली सपोर्टेड बीम 1 पॉइंट लोड, सिम्पली सपोर्टेड बीम 2 पॉइंट लोड, सिम्पली सपोर्टेड बीम यूडीएल, फिक्स बीम विथ पॉइंट लोड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. अशा टाईपचे बीम्स असतील. जिथं जिथं तुमचा बेंडिंग मोमेंट येतं तिथं प्लास्टिक हिंज आहे. राईट. सेकंड, शिअर फोर्स 0, शिअर फोर्स 0. आता तुम्ही काय करूया आपण, सिम्पली सपोर्टेड बीम घेतलं मी आणि युडीएल, तर एसएफडी अशी येते, बरोबर? येस ऑर नो? येस ऑर नो? Yes, sir. अशीच आहे ना एसएफडी. तर जिथं शिअर फोर्स आता तिथं तुमचा 0 आहे, शिअर फोर्स 0 आहे, तिथं तुमचं बेंडिंग मोमेंट येतं. कमी किंवा जास्त आय डोंट नो, मला फक्त मोमेंट पाहिजे. मला काय पाहिजे, तिथं मोमेंट पाहिजे. प्लास्टिक मॅक्झिमम असेल, मिनिमम असेल, पण तिथं मोमेंट येतं. ओके, ॲट दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन यू गेट द प्लास्टिक हिंज. दॅट इज सेकंड पॉईंट. थर्ड काय, थर्ड पॉईंट काय सांगितलं, बिलो द कॉन्सन्ट्रेटेड लोड. आता सांगितलं मी, बिलो द कॉन्सन्ट्रेटेड लोड. ठीक आहे, लोड आहे त्याच्या खाली तुमचा बेंडिंग मोमेंट येतो, त्यामुळे लोडच्या एक्झॅक्टली खाली तुम्हाला प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. लोडच्या एक्झॅक्टली खाली तुम्हाला प्लास्टिक हिंज फॉर्म होईल. राईट, लोडच्या एक्झॅक्टली खाली प्लास्टिक हिंज फॉर्म होईल. नंतर फोर्थ पॉईंट काय, ऍट फिक्स एंड, फिक्स एंड, फिक्स बीम आहे, फिक्स बीम आहे. जिथं जिथं तुमचं फिक्स एंड असेल तिथं तुमचं मोमेंट येतं एमपी. जिथं जिथं तुमचं फिक्स एंड आहे तिथं मोमेंट असेल एमपी. आणि जिथं एमपी येतं, जिथं प्लास्टिक मोमेंट असेल तिथं तुमचं प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. जिथं प्लास्टिक मोमेंट असेल तिथं प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. रिमेंबर दिस. आणि लास्ट पॉइंट काय, जिथं प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो, ठीक आहे, वेअर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस. ठीक आहे, वेअर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस. जर तुम्हाला प्रिझमॅटिक बीम जर दिला, ठीक आहे, असा शेप असेल जिथं तुमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होतोय, इथं मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I आहे आणि इथं इकडच्या पोर्शनला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल आय आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय. तर इकडच्या पोर्शनला तुमचा 2I आहे आणि राईट साईडला आय आहे.
तर ह्या इथं तुमचं जिथं मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होतो ह्या पॉइंटला तिथं तुमचा एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म होतो. रिमेंबर राईट. जिथं तुमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होतो म्हणजे सेक्शन चेंज होतो. एक डायमेन्शन अशी आहे, नंतर दुसऱ्याची डायमेन्शन कमी आहे. एका बी पोर्शनची 230/400 आहे आणि दुसऱ्याची आहे तुमची 230/300 डेप्थ ऑफ बीम. मग इथं ह्या पॉइंटला तुमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज झाला ना. एकीकडे लेफ्ट साईडला 400 mm डेप्थ आहे, राईट साईडला 300. ह्या पॉइंटला तुमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होतोय, तिथं तुमचा प्लास्टिक हिंज फॉर्म होईल. लक्षात आलं? येस ऑर नो? Yes, sir. येस ऑर नो? Yes, sir. Right. So can anyone please repeat me where the plastic hinges will be formed one by one? Fast. पहिलं कुठं फॉर्म होईल प्लास्टिक हिंज? लवकर. Maximum bending moment ला. मॅक्झिमम बेंडिंग मोमेंट. ठीक आहे. नंतर सेकंड, Shear force 0 तिथे आहे. शिअर फोर्स 0 इज इक्वल टू 0. थर्ड, Below the Fixed end. concentrated load. बिलो द लोड. राईट. बिलो द लोड. राईट. फोर्थ, यस प्लीज. फिक्स एन. Fixed end. फिक्स एन. आणि पाचवा, Moment of inertia बद्दल. Moment of inertia changes. वेअर एम आय चेंजेस. हे लक्षात ठेवा, कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा. का? कारण गेटला एमसीक्यूला हे 1 ते 2 मार्काला क्वेश्चन विचारलेला आहे. विचारतात कसं? ठीक आहे. विचारतात कसं? तुम्हाला डायग्राम दिली जाती आणि त्या डायग्राम म्हणून तुम्हाला सांगितलं जातं की किती प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होतात या स्ट्रक्चरमध्ये, ह्या बी मध्ये. तर हे 5 लोकेशन्स आहेत. 5 लोकेशन जिथं काय फॉर्म होतं? प्लास्टिक हिंज. जिथं काय फॉर्म होतं? प्लास्टिक हिंज. ओके. वेअर द प्लास्टिक हिंजेस विल फॉर्म. विच आर दोज लोकेशन? एक, मॅक्झिमम बेंडिंग मोमेंट असेल. सेकंड, शिअर फोर्स 0. थर्ड, बिलो द लोड. फोर्थ, फिक्स एन बी मध्ये फिक्स एनला. आणि पाचवं, जिथं मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होतो. करेक्ट? येस ऑर नो? Yes, sir. Right. So now these are the conditions of your plastic analysis. Mechanism condition I have explained. Equilibrium condition I have explained. Plastic moment, that is nothing but MP, that also I have explained. Then mechanism I already explained to all of you. Okay, these are the conditions of your plastic analysis. Then in elastic analysis, continuity condition as I explained in last lecture. Equilibrium condition is same. Yield moment is nothing but My is equal to Fy into Ze. Okay, and MP is equal to Fy into Zp. Right? शेप फॅक्टरच्या वेळेस आपण डिस्कस केलं हे. MP प्लास्टिक मोमेंट इज इक्वल टू Fy इंटू प्लास्टिक सेक्शन मॉड्युलस आणि My yield moment is equal to Fy into elastic section modulus. Right? So these are the conditions of elastic and plastic analysis. Okay, these are some diagrams regarding that. Then these are the conditions, as you know, right? Plastic moment, I have explained all this in last lecture. Right, this already I explained. Plastic hinge, right? So you can see in the right side diagram बघा. लोड अप्लाय केला P1, P2, P3. मी लास्ट लेक्चरला डायग्राम ड्रॉ करून सगळं एक्सप्लेन केलं होतं व्हाईट बोर्ड वरती. सो देर इज डॉटेड पोर्शन जो आहे इल्डेड झोन, हे जो दिसतोय तुम्हाला, हे तुमचा प्लास्टिक हिंज आहे. झोन हॅव जॉईन, दॅट इज इल्डेड झोन. दिस झोन इज कॉल्ड एज इल्डेड झोन. Remember what we have discussed in last lecture, yielded zone, right? Yielding has occurred here below the load. Yielding is occurred here, right? Yielding is occurred here, right? So this is plastic hinge. And phi, you can say it is phi, angle of rotation, right? So when the section is completely yielded, the section is fully plastic. Fully plastic section behaves like a hinge
fully plastic section behaves like hinge. That's why it is called as a plastic hinge. Now, remember this definition of plastic hinge is defined as yielded zone due to bending in a structural member at which large rotation, infinite rotation, large rotation, infinite rotation will take place at constant bending moment MP, at a constant bending moment MP, at a constant bending moment MP, right? So this is regarding plastic hinge. You can see on the screen, it is first is your mechanical hinge म्हणजे hinge support. Hinge support पहिला जो दिसतो मेकॅनिकल हिंज आणि इथं तुमचा प्लास्टिक हिंज. मेकॅनिकल हिंजला मोमेंट इज इक्वल टू 0 असतं आणि प्लास्टिक हिंजला मोमेंट इज इक्वल टू एमपी असतं. रिमेंबर दिस. Mechanical hinge law moment is always 0. For plastic hinge, moment is equal to MP. Right? Mechanical hinge, reality. Plastic hinge, concept. टेबल मध्ये बघू शकता. मेकॅनिकल हिंज म्हणजे हिंज सपोर्ट असतो जो आपला, इट इज रियालिटी. प्लास्टिक हिंज म्हणजे हा कन्सेप्ट आहे. मेकॅनिकल हिंजला मोमेंट इज 0. प्लास्टिक हिंजला मोमेंट इज युअर एमपी. रिमेंबर दिस. रिमेंबर दिस. राईट? Now there is this diagram already. You can see in this diagram. It is visible, yes or no? Yes. Yes, sir. Right. Now you can see different stages. 1, 2, 3, 4. लास्ट लेक्चरला मी सांगितलं होतं. तर जिथं तुमचा फोर्थ स्टेज आहे ना, तिथं जो तुमचा लोड असेल ना, तो कोलॅप्स लोड WU असेल किंवा WC. अल्टिमेट लोड म्हणतो ना, अल्टिमेट लोड किंवा कोलॅप्स लोड. त्या लोडला, त्या पॉइंटला तुम्हाला हिंज फॉर्म होतो बिलो द लोड. तर प्लास्टिक हिंज इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ब्लॅक डॉट. रिमेंबर दिस. Plastic hinge always denoted by black dot. It is always denoted by black dot, right? Plastic hinge always denoted by black dot. जिथं जिथं तुमचं black dot दिसतं, that indicates the plastic hinge. That indicates the plastic hinge. That indicates the plastic hinge, right? Now you can see in this diagram also, there is a hinge is created, beam is separated into two parts. Okay, infinite rotation will take place. Infinite rotation takes place. Okay, so it is a plastic hinge, right? Now I will proceed. You can see in this diagram also there is a plastic hinge. Okay, that is already I explained. Now I will go to the next part, that is the load factor. Whether it is here or not, I don't know. 1 minute. Shape factor already were discussed. Load factor, 1 minute. Yes. Now next part is called as load factor. That is last part as per the today's discussion. After this we will stop. Right? Load factor. I will share whiteboard so you can better understand. Right? So what we are discussing? Load factor. Okay, load factor that we have to discuss, right? Load factor that is denoted by F. Load factor which is denoted by F and which is nothing but ultimate load divided by working load, right? Load factor is defined as ultimate load divided by working load. Remember this, ultimate load divided by working load. Ultimate load divided by working load. That is nothing but load factor. That is nothing but load factor. So if I have to put up ultimate load, so load is equal to what? Stress multiplied by area. Right? Stress multiplied by the area. That is nothing but your load, WU or the W, right? WU or the W, that is nothing but your load. So load is nothing but, okay, I will write as W, you can understood. W is equal to stress into area, stress into area,
right? Stress into area. So the ratio of, ratio of, right? Your load, okay, collapse load to the working load, collapse load to the working load, that is called as a load factor, that is called as a load factor, okay, or it is also called as mp by m, plastic moment to the working moment, plastic moment to the working moment. So that we have to simplify, okay, that is sigma y into zp divided by sigma into z, okay. हाँ, ठीक है, okay. One minute, wait for 1 minute. See, Mari, attendance घेतली, attendance घेतली का? ठीक आहे, okay. Okay. So load factor is nothing but it is a ratio of collapse load to working load, that is mp by m. So mp is taken as fy into zp and m is taken as stress, permissible stress into z. Okay, ze. You may call ze. You may call ze. So can anyone tell me zp by ze is called as? zp by z is called as? Shape factor. Shape Shape factor. factor. Exactly correct. Thank you. So shape factor is nothing but zp by zd. Right? Shape factor is nothing but zp by ze. Suppose I have to take the rectangular section for the beam. So what is the shape factor for rectangular section? 1.5. 1.5. 1.5, exactly correct. 1.5, that is exactly correct, right? So if I have to simplify this, okay, so load factor F is equal to MP, that is Fy into ZP divided by F divided by, sorry, ZP divided by ZD. So if I simplify this, Fy by F multiply by shape factor. Yes, right? This is the F is called as a load factor. Remember, F is called as a load factor. So Fy by F into S, right? So if I have to consider the beam, for beam, for beam, for beam, what is the permissible stress sigma BC is equal to? Can anyone tell me, please? What is the permissible stress sigma BC for beam? 0.66 Point किती म्हणला परत एकदा सांगा? 0.66 6 fi. Right, 0.66 Fy, that is your permissible stress. So I have to put F, I have to put F, okay. तर मी आता इथं वरती लिहितोय F is equal to काय आलं होतं Fy by F होतं F into shape factor. So Fy by 0.66 Fy into 1.5. So Fy get cancelled. So 1.5 divided by 0.66. Can anyone tell me how much it is? Yes, please. $1.5 divided by 2.27. kiti? 2.27. 2.27, correct, exactly correct. So whatever on screen you can see 2.25, that is 2.27, exactly correct. That is the load factor for rectangular cross section with a shape factor 1.5. Okay, suppose in place of 0.66, if I consider 0.6 only, so how much it is? 1.5 by 0.6. 2.5. 2.5. 2.5. Okay. Okay. If if I have considered the I section, आता इथे rectangle घेतला, suppose I am consider the I section. And for I section, what is the range of shape factor? 1.1, 2,
1.2 suppose. So if I have considered the shape factor, so if load factor is equal to shape factor, suppose I am considering 1.12 divided by 0.66. So how much it is? 1.69. Yes, 1.69. 69. That is nearly equal to 1.7. May I correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 1.7, yes or no? Yes, sir. Right. Yes. So that is the proof which is given in the, wait 1 minute. That is a proof which is given in the IS code also, IS 800 1984. Wait. There is IS code आहे का इथे screen वरती. Wait 1 minute. I will show in the code. One minute. IS 800 1984. Yes, got it. Right, it is visible. Code is visible. Yes, sir. Right, 1 minute. Yes. If you see the clause number, if you see the clause number 9.1, section number 9, plastic design, IS 800 1984 मध्ये plastic design म्हणून section number 9 आहे. Okay, so in that there is a load factor is mentioned. Clause number 9.2.1, 9.2.1 load factor. आता आपण कॅल्क्युलेट करून किती आलं होतं? आय सेक्शन साठी लोड फॅक्टर किती आला होता? 1.7. 1.7. You can see the value of 1.7 here, which is given in the code for I section, which is used for the beam, right? So for beam, we are using the I section. For that, the load factor is given in the code in clause number 9.2. Okay, so for different loads, so if there is a working load, dead load, load factor is 1.7. If there is a dead load plus live load, it is 1.7. Dead load plus wind or earthquake load, 1.7. And dead load plus live load plus wind load, it is 1.3. So structure or the portion of structure proportional using the plastic design shall have sufficient strength as determined by the plastic analysis. Okay. As plastic analysis to support the working loads multiplied by the load factors. ठीक आहे, म्हणजे काय केलं जातं, जर तुम्हाला अल्टिमेट लोड जर फाइंड आउट करायचा असेल ना, अल्टिमेट लोड, तर 1.7 सॉरी लोड फॅक्टर, त्याला आपण पहिल्यांदा लोड फॅक्टर म्हणूया, LF मल्टिप्लाय बाय वर्किंग लोड W. जे आपण वर्किंग स्ट्रेस मेथड मध्ये प्रोव्हाइड केलं होतं ना, वर्किंग लोड आपण वर्किंग स्ट्रेस मेथड मध्ये जे लोड घेतला होता ना, तो लोड सगळं वर्किंग लोड आहे. त्याला कशाने मल्टिप्लाय करायचं? लोड फॅक्टरनी. आणि काय भेटेल तुम्हाला? अल्टिमेट लोड. काय भेटेल? अल्टिमेट लोड. दॅट इज द कन्सेप्ट बिहाइंड द दिस टेबल और IS कोड मेन्शन. IS कोडने हेच सांगितलंय. काय सांगितलंय? जर तुम्हाला अल्टिमेट लोड फाइंड आउट करायचं असेल तर काय करायचं? लोड फॅक्टर आहे मल्टिप्लाय बाय द वर्किंग लोड WW. प्लास्टिक डिझाईन मेथडमध्ये अल्टिमेट लोड इज इक्वल टू लोड फॅक्टर, जे तुम्हाला इथं टेबलमध्ये दिसतं क्लॉज नंबर 9.2 मध्ये, मल्टिप्लाय बाय द वर्किंग लोड. वर्किंग लोड तुम्हाला दिला जातो, त्याला लोड फॅक्टरने मल्टिप्लाय करायचं. ओके, you get the ultimate load. Yes, understood? Yes or no? Yes, sir. Right, okay.